In Arabic language, there are three parts of speech: noun, اسم, verb, فعل, and particle, حرف. اسم, فعل, حرف. The Arabic اسم includes English noun, pronoun, adjective, adverb, and interjection. And Arabic حرف include English preposition and conjunction. And Arabic verb فعل is coextensive with English verb. The Arabic letters of the alphabet are 29, all which with exception of alif are consonants. Consonants means it has speech sound. There are three vowel signs in Arabic: فتحة denoting a, da, o, a, ra, and kasra denoting e, di, ri, and dhamma denoting u, du, ru, and sukun. It is a sign denoting absence of a vowel. A consonant that does not carry any vowel is marked by a sukun. سكون. أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني. ما نوع هذا الكلام؟ ومن قائله؟ وماذا تعرف عنه؟ وفي أي غرض قيل هذا الكلام؟ فسر ما تحته خط ثم أكمل الكلام إلى آخر ما تحفظ.